But if you were to handle 10-frame Langstroths, you're going to have many combs and much weight, and it's a lot more difficult to produce frames of brood because it's a lot more labor. Es mucho más trabajo trabajar con una configuración horizontal porque una colmena Langstroth va a pesar mucho más que un núcleo de 4 bastidores. Es en realidad mucho más peso, mucho más trabajo y más recursos. Next slide. So what do we use these brood factories for? Well, we can harvest brood from the brood factories and boost weak colonies. So if we give frames of brood to a weak colony, it increases the population, and many of these colonies will recover at that point. ¿En qué utilizamos entonces estas fábricas de cría? Bueno, una colmena, por ejemplo, débil, cuando está cayendo la población, le damos unos bastidores de cría o pérgola a punto de emerger, inmediatamente recibe una cantidad enorme de población. Se fortalece de una forma instantánea. We also use the brood to make very strong cell builders. También fortalecemos y hacemos creadores de celdas muy fuertes. We also use the brood from the brood factories to start all of our nucleus colonies. Y también utilizamos nuestros bastidores de cría para fabricar núcleos nuevos. You know, last summer, in 2021, we raised enough. We set up enough cell builders with brood from brood factories to make 1,200 queens. El año pasado tuvimos suficientes recursos para hacer 1,200 reinas. And they also gave us, the brood factories also gave us enough brood and bees to make 350 nucleus colonies. Pero también nos dieron los recursos para hacer 350 núcleos. All of this came from brood factories. None of Y todo esto lo hice de las fábricas de cría, no de mis colmenas productivas. Right. Next slide. Just go to the next slide. El que sigue. And so this is what we're doing. We're harvesting frames of brood like this from the brood factories. Esto es lo que hacemos, cosechar bastidores como este de nuestras fábricas de cría. Next frame. Next slide. You know, brood factories like this that they make so many frames of emerging brood, and so you know it's the foundation of my apiary. Next slide. Este es el fundamento, este es el cimiento de mi negocio. So go ahead, one more. There you go. Strengthening cell builders. Now, okay, so this is a cell builder. Esta es una creadora de celdas. On the photo on the left. En la fotografía de la izquierda. 10 days before grafting. 10 días antes de empezar el traslarve. We give the bees a box of emerging brood. Emerging brood is very important. Le damos un cajón entero de bastidores con larva perculada a punto de emerger. O emergiendo, perdón. And this is 10 days before grafting. Y esto es 10 días antes del traslarve. On grafting day, there are no larvae in the cell builder. Entonces, en el día del traslarve no hay larva en nuestras productoras de celdas. The reason we're doing this is we're trying to grow the nurse bee population. Y la razón que hacemos esto es para que tengamos bastante población de nodrizas. So in the afternoon, after we have set
the colony up to become a cell builder, you can see what the population is. Ya cuando nosotros hacemos esto, nos preparamos para hacer celdas, te puedes dar cuenta que después de 10 días tenemos poblaciones increíbles. And so this cell builder is hopelessly queenless, which means it doesn't have a queen and it has no larvae from which to make a queen. Y lo que queremos es una colonia sin esperanza, sin esperanza de ser una reina. No tienen larva, no tienen forma, están desesperadas por ser reinas. And once you make them queenless, you let them be for 2 hours, and they'll know they're queenless. And when we put the graft in, they just jump right on those larvae and raise beautiful queens. Y cuando tienen esta cantidad de población y se saben ya huérfanas, les pones tú la larva que acabas de traslarvar y van a brincar sobre los copaceldas como si su vida dependiera de ellas. Next slide. And the reason that we're trying to grow nurse bee population is because the quality of the queen cells is all about royal jelly. Y la razón que queremos una alta población de abeja nodriza en nuestras criadoras de celda es porque la calidad de las celdas reales depende totalmente de la cantidad de jalea real que les damos. If you increase the nurse bee population, incrementas la población de abeja nodriza, maximize the amount of royal jelly fed to each larva. Y maximizas o optimizas la cantidad de jalea real que cada larva recibe. Next slide. And because we maximize the nurse bee population, and because each larva and then the pupa were fed so much royal jelly, they make these huge queen cells. This is what I'm looking for. Y porque les damos tanta jalea real, no me hacen este tipo de celdas gigantes para reinas gigantes. Y esto es lo que buscamos. Esto es lo que yo quiero. Of course, you know I'm going to pick the most beautiful frame of cells, and everyone is perfect. Por supuesto que voy a escoger para esta presentación el mejor bastidor con mis mejores celdas que tengo. But we harvested after we caught queens today. You know, then part of my crew harvests the new queen cells and puts them in the mating nukes where we just caught the queens today. And those were some of the most beautiful queen cells I've seen yet this year. They were just gorgeous, big, fat ones. Dice Mike que estuvieron cosechando ahora reinas y que ya cuando terminaron de cosechar empezaron a darles celdas reales. Y este año, hoy fue el mejor día con los mejores celdas reales que han producido. Next slide. So how do you maximize the amount of royal jelly fed in queen cells? Pero ¿cómo maximiza la cantidad de jalea real en las celdas reales? Next slide. All because we add combs of emerging brood to the cell builder. Es porque la población de abejas nodrizas se incrementa al agregar bastidores de cría emergiendo al constructor de celdas. We do this 10 days before grafting. Lo hacemos 10 días antes de iniciar el traslarve. And
First bees are about 10 days to 14 days old. Y nuestras nodrizas son 10 días de aproximados de edad. I mean, that's what we're doing. Next slide. Where does all that brood come from? That we every 4 days we set up 4 more cell builders, and every cell builder gets 7 frames of emerging brood. So that's 28 frames of emerging brood every 4 days. ¿Y de dónde viene toda esta cantidad de abejas, de nodrizas? Le damos 28 bastidores de cría a punto de emerger. ¿Y de dónde sale esa cría? Next slide. Frames like this. De bastidores como este. Next slide. And what about starting nucleus colonies? ¿Y qué cuando necesitamos iniciar núcleos? As I said, last year we started 350 nucleus colonies, and all of the brood came from brood factories. Les acabo de platicar que el año pasado hicimos 350 núcleos y todos esos núcleos salieron de las fábricas de cría. Next slide. So, before I get started on how we set up nucleus colonies and the progression of brood from eggs to mixed brood to capped brood to emerging brood, etc., I just thought I made a key. I made in the following slides, each frame will be labeled according to what it is. Para que entiendan las siguientes explicaciones, hice una llave. Nombré a cada bastidor de acuerdo a lo que tiene cada bastidor. Next slide. So this is a double nuke. Este es un núcleo doble en una caja Langstro. And this is how we establish them. Y esta es la forma en que los establecemos, la manera que los establecemos. There would be the gray line in the middle is the divider between the 2 nucleus colonies. Esa línea que ven en medio es una división sólida que divide los 2 núcleos. Each nucleus has its own entrance. Cada núcleo tiene su propia entrada. And when we start them, y cuando los iniciamos, start them with 1 frame of honey. Los iniciamos con una miel, un bastidor de miel. Frame of mixed brood, which would be eggs and larvae and sealed. Un bastidor de cría mixta que es cría emergiendo tiene larva y poquito de todo. 1 frame of capped brood. Un bastidor de cría cerrada. And 1 empty comb. Y un bastidor vacío. And enough bees to cover the brood and the honey. Y bastante población para cubrir la cría y la miel. And it's a mirror image, right, Mike? Yes, that's right. Y es si se fijan, es como si fuera una copia de espejo, o sea, están como un espejo, se ve la miel, cría mixta, es como si se viera en un espejo. Fíjense en eso que está haciendo Mike. Pay attention to the mirror image I told him that you do, Mike. Mm-hmm. But this is all in 1 box with a divider. Pero esto, les recuerdo, es una caja con una división. Next slide. And so we make whole apiaries full of nucleus colonies. Estos son apiarios de puros núcleos. Each of these hives has 2 nucleus colonies.
Cada una de estas colmenas tiene 2 núcleos. There might be 50 nucleus colonies in a yard in one apiary. Y en un apiario de estos podemos tener 50 núcleos. Next slide. And where does all the brood come from? Well, you know what the answer is already. ¿Y de dónde viene la cría? Ya sabes de dónde viene la cría. See, next slide. From brood factories, of course. De las fábricas de cría, por supuesto. Next slide. How I got started with brood factories. ¿Cómo inicié con las fábricas de cría? Next slide. Well, I needed brood for starting cell builders and creating nucleus colonies. Necesitaba cría para iniciar criadores de celdas y núcleos. Next slide. Where was I going to get that brood? Where could I obtain that? Pero ¿de dónde sacaría yo esa cría? Slide. Now, I could harvest brood from production hives. Pudiera cosechar la cría de las colmenas en producción. If I was going to take a frame of honey and 2 frames of brood and an empty comb from any of these hives, I'd have to lift 150 or 200 pounds of honey off to get the brood and the bees I need. And then I'd have to put it back on. Si tuviera que cosechar cría de estas colmenas, tendría que mover 100, 200 libras de miel para llegar al nido, sacar los bastidores y volver a poner toda la miel otra vez de regreso. You know, when I was 35, it was no problem. Cuando estaba joven, no había problema con esto. Now, it's a big problem. Ahora, esto sí representa un problema. See. So I had to do something else. I just can't lift that weight anymore. Ya no puedo yo cargar tanto peso como antes. Next slide. Or I could use the colonies that were weak and non-productive. Y también lo que se puede hacer es sacrificar las colmenas que no son productivas. I couldn't really rely on weak and non-productive colonies to give me the amount of brood I need. Pero en realidad no podía depender de este tipo de colmenas débiles para darme la cría que yo necesitaba. Next slide. Or I could sacrifice weak overwintered nuclei. O podría sacrificar núcleos débiles que sobrepasaron el invierno para obtener la cría. So in the spring, when we transferred the strong nucleus colonies into Langstroth hives, there were always some weak ones. Entonces, cuando en primavera se transferían estos núcleos que habían pasado el invierno allá a cajas de Langstro, siempre tenía unos núcleos débiles. And, you know, so, I mean, I couldn't sell them because they're not strong enough. And Y I esos really no se couldn't. pueden vender, no se pueden porque no son suficientemente fuertes. And I could put them in production hives, but they would never be strong enough to produce a honey crop. Y los pudiera poner a producir en un cajón, pero en realidad, si son débiles, no se iban a levantar. So I let them build up, and then I sacrificed them, and I used their brood and bees to make nucleus colonies. Entonces lo que hacía es dejarlos que se levantaran poco a poco y sacrificarlos para hacer núcleos o para obtener la cría. At the time I started making my using the weak nucleus colonies, I had
I had a severe problem with chalk brood. Pero en el momento en el que inicié a hacer esto con los núcleos débiles, en ese entonces nos pegaba fuerte la cría ensacada. And so I really couldn't use the brood from chalk brood hives, and so I couldn't harvest enough brood to make the nucleus colonies that I needed. Entonces tenía el problema de no poder cosechar lo suficiente cría que necesitaba de los núcleos o débiles o de otros lados. Next slide. Or I could sacrifice the strong overwintered nucleus colonies as a brood source. Entonces caía a la opción de poder sacrificar núcleos fuertes que pasaron el invierno para obtener esa cría. You know, I could let them build up and let them give me brood, and then I would sacrifice the whole colony and make nucleus colonies. Pues lo que hacía es dejarlos que se fueran, se desparramaran de cría, y cuando ya tenían mucha cría, de ahí sacaba los núcleos. Next slide. These are strong overwintered nucleus colonies in the month of May. Estos son núcleos fuertes que sobrepasaron el invierno en mayo, en el mes de mayo. I know that doesn't mean a lot to you, but to me, we still get snow in May. Yo sé que esto no significa mucho para ustedes, pero acá en mayo todavía tenemos nieve. Es frío. May is is still early in the season. Mayo es muy temprano en la temporada. Next slide. And so in 2011. En el 2011, en el 2011. From 50 overwintered nucleus colonies. De 50 núcleos que vivieron el invierno. I started my very first brood factories. Inicié las fábricas de cría. From May 9th to June 19th, I harvested 245 frames of brood. De mayo 9 a junio 19 coseché 245 bastidores de cría. And that was all used for making 35 strong cell builders. Y para eso las utilicé para hacer constructores de celda 35. And then from June 16th to July 20th. De junio 16 a julio 20. I used the remaining brood and bees to start 330 nucleus colonies. De lo que nos quedaba de abejas y de bastidores de cría, hice 330 núcleos para pasar el invierno. But at the end, I had nothing left. Pero al final no tenía nada. I used all the brood and all the bees from the nucleus colonies. I sacrificed the whole thing, got rid of the old queen, but I had 330 nucleus colonies, and I raised all the queens to go in them. Y sacrifiqué todos mis núcleos, mis 50 núcleos, y las reinas que tenían, y les pusimos reinas nuevas a los 330 núcleos. Next slide. But I thought, I lost those 50 nucleus colonies. They were gone. They were sacrificed. Pero siempre me quedó en la mente que desperdicié 50 núcleos. No, I think that's wasteful. Y creo que es desperdiciar. Next slide. So the following year, in 2012, el siguiente año, en el 2012,
I followed a more conservative and sustainable plan. Inicié un plan más conservativo y sostenible. I didn't sacrifice the nucleus colonies. I took what they could give me while they maintained enough strength to live through the winter. No sacrifiqué mis núcleos, únicamente tomé lo que necesitaba para sostenerme después del invierno. I didn't get as many nucleus colonies from each brood factory, but my brood factories were still alive. No tomé tanta cría como lo hice previamente, pero mis núcleos los mantuve vivos. That was the beginning of my perennial brood factories. Ahí inicié la forma perenne de sostener núcleos, fábricas de cría, perennes. Next slide. So I begin with an apiary of strong nucleus colonies. Entonces, inicio con apiarios construidos de núcleos fuertes. You know, they soon outgrow. So the double nuke box on the bottom has two nucleus supers on top. Las cajas de abajo, que están divididas en dos núcleos, tienen en la parte superior, en el segundo piso, dos cajones de extras para el crecimiento. Each nucleus colony has 8 combs. Cada una de estos núcleos tiene 8 bastidores trabajados. Next. Sigue ahí. And so this is what a double nucleus colony overwintering would look like. Así es como se ven las que previamente estaban en la fotografía. Así es como están distribuidos The gray después line del in the middle. invierno. The gray line in the middle is the divider. Esa línea en medio es la división. And you have one colony on either side. Y tienes una colonia de 2 pisos en cada lado. This is what they look like in the spring. Esto es la forma en que se ven en primavera. Some have more honey. Algunos tienen más miel. Some have more capped brood. Algunos tienen más cría cerrada. So, you know, they're not always all the same. Pero no siempre son iguales todos. It's like everything else. There's strong ones and there's weak ones and there's medium ones. Es como todo en la vida. Hay unos fuertes, otros débiles, otros medianos. So we start with nucleus colonies like this one, where there's 2 nucleus colonies in a box, and they're, you know, the one on the left has 1, 2, 3, 4 frames of brood, and the one on the right has 1, 2, 3, 4, 5 frames of brood. Iniciamos con algo así. En el lado izquierdo tenemos uno que tiene 5 bastidores de cría. En el del lado derecho tenemos uno que tiene 5 y son diferentes. The one on the right has less honey. Well, yeah, but they've got more brood, so they use some of the honey to make brood. So, but this is just how they vary. Así es como varían. Unos consumen más miel para poder hacer más cría y varían. Next slide. And then when we add more combs, you know, these nucleus colonies will not stay on 8 combs. You need more combs. Estos núcleos no se van a quedar después de que inicia la primavera, no se van a quedar en 2 cajitas de 8 bastidores en total. Necesitas darles más bastidores con celda construida. So the first time we add comb to them,
Now we're Y la adding a primera third. vez que... Ajá. We're adding a third box. En cuanto empiezas a darles más bastidores, le damos nosotros inmediatamente una tercera caja. So if you look at the previous slide, you'll see that the nuke on the right had a mixed brood and a capped brood in this box. Well, we moved them up into another box. See, mixed brood and capped brood. So we moved the mixed brood and the capped brood into an empty box, and replaced it with empty combs. We put the box on and filled the top nuke super with 2 more empty combs. So we've actually added 4 combs, one whole story, but we didn't just put them on top. Si te fijas en la forma que lo hicimos, en la parte de en medio de los núcleos que habían pasado en 2 cajones el invierno, teníamos recursos en la parte intermedia. Teníamos néctar, polen, teníamos esos recursos. Y cuando agregamos la tercera caja, no nomás agregamos la caja vacía, sino que subimos parte de los recursos a la siguiente caja y agregamos cajas, bastidores con celdas, pero vacíos. So now I could put a box of 4 empty combs right on top of the nucleus colony. Right Sí on pude top, haber 4 empty puesto una combs. caja, una tercera caja con bastidores vacíos. But because we're on a flow, a nectar flow, and if the combs are on the top, the bees are going to put nectar in it. Pero como estamos en un flujo de néctar y debido a que ponemos en la caja, las abejas van a subir la miel en la parte de arriba. I don't want nectar, I want brood. Pero yo no quiero néctar, yo quiero cría. Now, when you have 2 nucleus colonies in a double box, and this is the divider between the colonies, this divider is actually the center of their brood nest. Les quiero recordar que cuando tenemos una colmena compartiendo dos núcleos compartiendo una caja con una división en medio, esa división de hecho se convierte en el centro de ambas colmenas, porque ahí es donde se comparten la termorregulación. So I want to put 2 of the empty combs against the divider in the middle box, and the queen will go right on them. Y por eso le pongo 2 bastidores ahí enseguida de la división, porque la reina inmediatamente va a percibir esa zona para poner huevo inmediatamente. Next slide. I'm going to eliminate one side. Y eliminamos un lado. It's getting too confusing with 2. Los estoy confundiendo con 2. So this is one of the nucleus colonies that I gave a third story to. Este es una de los núcleos a los que les acabo de dar una tercera caja. And we'll follow just this one colony. Y vamos a seguir esta. Next slide. And so we have to start adding more boxes to the brood factory. So they're going to be 3 stories, and sometimes you see one in the middle there that's got 4 already because they're getting so strong. So we're adding more boxes to these all the time. Y estas tenemos que tener cuidado y agregarles cajas porque empiezan a crecer muy rápido. Tenemos una con 4 ahí en medio, 4 cajones ya. Next slide. So if we're going to harvest, now we're going to harvest some brood. Y ahora vamos a cosechar algo de cría. So this is that same nucleus colony that we added a third box to with the empty comb against the divider
and the empty comb up in the top. Esta es la colmena que le agregamos dos bastidores vacíos contra la división en la parte central y otros dos vacíos en la parte del lado. Next slide. And so we start pulling brood out. This is some of my help. They're pulling the brood out of the brood factories. Go ahead, next slide. Oh yeah, I want to say that. And so we usually put it in a holding box. So Y empezamos a sacar la cría en cajas para transportar cría. Next slide. And so these are 3-story nucleus colonies that we're going to take brood from. Y estas son núcleos de 3 niveles de los cuales empezamos a cosechar cría. Que sigue, Jay. Okay. So I've taken the 3 boxes apart. Entonces ya desarmé las 3 cajas. This is the top, this is the middle, this is the bottom. Esas son las 3 componentes. First place I'm going to look for brood is in this box against the divider. Donde voy a buscar la cría es en la parte central, donde se unen los dos núcleos. For making cell builders, I'm looking for emerging brood. O si estoy haciendo creadores de celda, lo que voy a buscar son cría emergente. We have to look for the combs of emerging brood, but the best place to look is in the center of the brood nest. Y la parte para encontrar ese tipo de bastidor emergente es en la parte central. And often the top box has a lot of honey in it, so we don't get any emerging brood up there. Muchas veces la caja superior lo que almacena es miel, entonces no buscamos ahí. So we'll go through the boxes and maybe we'll find one in this box, but maybe we'll find one in the bottom box. So this colony can give me 2 frames of emerging brood. Entonces en esta caja podemos buscar en el segundo cajón, encontramos un bastidor, en la parte y de mero abajo encontramos otro y nos da 2 bastidores de cría a punto de emerger. We replace the frames of brood that we harvested with empty comb. Y lo que hacemos es reemplazar los bastidores que ya sacamos con bastidores vacíos. And again, we try to get the empty comb in the middle of the brood nest, which is these 2 combs here. Y tratamos de poner esos bastidores en la parte de en medio, bastidores con ya trabajados pero vacíos. Next slide. Again, you can see the colony on the right is ready to give me 1 or 2 combs of brood. Y puedes ver la colonia en la derecha que están ya listas para que yo coseche 1 o 2 bastidores de cría. You never want to take so much brood that the colony gets weak. Nunca sobrecoseches una colmena hasta el punto de dejarla débil. We have to take enough brood so that they don't swarm. Pero tienes que quitarle cría para que no se te enjambren. Everyone is different. Cada una es diferente. We have around maybe 100 brood factories. Trabajo alrededor de 100 fábricas de cría. And we'll start it at the first at number 1, and we'll see how much brood they can give us. Iniciamos una por una a ver qué tanta cría nos pueden dar. We'll go down the rows until we have enough for the day. Y nos vamos colmena con colmena hasta que saquemos lo que necesitamos para ese día. If the colony is strong enough to give us 1, we take 1. If it's strong enough to give us 2, we take 2. Y si el núcleo es suficientemente fuerte para darnos 1, 2, tomamos 1 o 2.
And if it's starting queen cells, if it's starting to swarm, if it's threatening to swarm, we might take 3 or 4 combs of brood. Pero si encontramos celdas de reales a punto de reinas que quieren enjambrarse, les terminamos quitando en veces de 3 a 4 también. If the brood factory swarms, that's pretty much it for the year. Porque si una constructora, una fábrica de cría se enjambra, hemos perdido todo nuestro esfuerzo por el año. Next slide. So harvesting brood. So this is the same colony. Esta es la misma colmena, vamos a cosechar cría. Slide. And so again, on the left is the same photo. En la izquierda es la misma fotografía. And the next time we get back to this colony, y la siguiente vez que lleguemos a la misma colmena, you see the difference in the progression of the brood. Vas a ver la progresión de la cría, cómo la están haciendo. In the top box, the capped brood emerged. En la parte de arriba, los bastidores de cría cerrada ya emergieron. The queen laid again in that comb, and it became mixed brood. Y la reina ya tiene postura y se convirtió en una cría mixta. And the previous time, the frame of mixed brood then was sealed brood, and now is emerging brood. Y el siguiente bastidor anteriormente era cría mixta y ahora es cría emergente. You see the empty combs that we put in the top box? That's honey now. Y ahora los bastidores vacíos que le pusimos en la caja de arriba ya se convirtió en miel. And the 2 combs that we put in the center of the queen's brood nest is now mixed brood. Y los 2 bastidores que estaban vacíos en la parte central, en la segunda caja, ahora tenemos cría mixta. Combs that were mixed brood last time are now emerging. So there are 2 combs of emerging brood in this nuke. Y ahora este núcleo también tiene 2 bastidores de cría emergente. So we harvest the 2 frames of emerging brood and 1 frame of honey from the top box, and we replace it with empty comb in the top box, and that empty in the middle box we give them a comb when we take the emerging brood. Y al momento de tomar la cría emergente de la segunda caja y tomamos y le ponemos un bastidor vacío otra vez ahí y tomamos un bastidor de miel de la tercera caja. So the next time we come back here in about 2 weeks, you can imagine. 2 semanas después de que regresamos al mismo núcleo, te vas a imaginar lo que está sucediendo. The same thing happens. The mixed brood becomes sealed and maybe emerging, and now there's 3 of those. So there might be 2 or 3 frames of emerging here. And so we just follow the progression of the brood. So about every 2 weeks, we get back to the same nucleus colonies and again, take what we can take. Y cada 2 semanas te vas a encontrar que nos llegamos y volvemos a inspeccionar y vamos a estar cosechando todo lo que nos pueda estar dando esta fábrica de cría. Next slide. Now adding foundation is a little bit different because it's not comb, but eventually I run out of comb. And it's good for the bees to have some foundation to draw to get rid of to use up that extra wax they're making.
Agregar bastidores con cera estampada hace el proceso un poquito más despacio, pero es bueno para las abejas porque las abejas están haciendo constantemente cera nueva. Next slide. And so we take the colony on the left and we want to add another box, a fourth box. And Y so la colmena en la izquierda ya requiere de una cuarta caja y le agregamos la cuarta caja. And so we'll add that foundation in the same way that we add comb. Two against the divider and two in the top box. Usamos los bastidores de cera estampada, tal y como usamos los bastidores con cera ya trabajada, vacía, y ponemos al centro, contra el divisor, en la tercera caja, y en la cuarta caja los ponemos en el lugar de la miel. You can see that when we added the foundation, we were able to harvest 2 more combs of emerging brood. Y puedes ver que cuando agregamos la cera estampada, pudimos cosechar bastidores de cría emergente. We replaced them with empty comb. Y lo reemplazamos con bastidores vacíos. And then a couple weeks later or something, they've drawn the foundation out and put nectar or honey in it. You can Y see ya the cap. después de 2 semanas, estiran la cera y le ponen, lo llenan de miel o néctar. The foundation was in the center of her brood nest. They drew out the comb and she laid in it, and now we have mixed brood. Y si le agregamos los bastidores en el centro del nido, contra la división, lo que vamos a obtener es ya cría. And again, we get 2 more frames of emerging brood. Y tenemos bastidores ya, cosechamos de bastidores de cría a punto de emerger. Next slide. And so they start getting built up pretty tall. They're almost all 4 stories, and some are 5 stories, and this summer we have some that are 6 stories high. You know, even though we're pulling brood out. Y mientras progresa el año, vemos que tenemos que seguir agregando cajones, y ahorita tenemos ya bastidores, núcleos hasta con 6 cajones. Even though we're pulling brood out constantly. Y que estamos cosechando cría constantemente. The population builds. La población simplemente crece. And if we're not pulling brood out constantly and giving them additional boxes, they will swarm. Y si no las trabajas continuamente y les quitas bastidores de cría, se te van a enjambrar. Next slide. So once we have mated queens, so this is typical of a day's catch for me. Once we have queens. Esto es típicamente lo que yo cosecho al día, reinas ya fecundadas. Once we have queens caged and ready to go, we can start making nucleus colonies. Y ya cuando tenemos reinas listas enjauladas, podemos empezar a hacer núcleos. We have a very, very short season here. Very, very short. Aquí tenemos una temporada muy corta, pero muy productiva. So we start raising queens on May 9th. The first cell builders are May 9th. En mayo 9 empezamos a hacer los constructores de celdas. The first queens are June 13th. Y las primeras reinas salen en junio 13.
We start making nucleus colonies on maybe the 15th of June. Y empezamos a hacer nuevos núcleos en mayo 15. I'm sorry, from what to what, Mike? The first queens are ready on June 13th. Las primeras reinas en junio 13. We start making nucleus colonies on June 15th. En junio 15 empezamos a hacer núcleos. We have 1 month of time to be able to make all the nucleus colonies we can. Tenemos un mes para hacer todos los núcleos. And then the flow ends, and it's really difficult to get them to build. Y se acaba el flujo de néctar y se nos es muy dificultoso que sigan construyendo tan rápido. It's tomorrow is supposed to be 52 degrees. And mañana va a estar a 51 grados. It's supposed to snow on the mountain tonight. Y va a nevar en la montaña hoy en la noche. June 17th, great. En junio 17. Yeah, we have a very, very, very short season, so there's a lot of work that has to get done in the next month. Es una temporada muy corta y tenemos mucho trabajo que hacer en el siguiente mes. Next slide. Recording in progress. Ooh, it's hard to see this. So we'll take, for instance, all the way on the left, you can see where the brood is and where the honey is. And once they start really making some honey, you might have 2 boxes of honey on top. There's a 1, 2, 3, 4. There's 5 boxes. The top 2 boxes are almost full of honey. Y puedes ver todo hasta la izquierda que mientras pasa la temporada empiezan a acumular mucha miel. A la izquierda tenemos ya 5 bastidores de miel operculada. So remember when I said about how we make the nucleus colonies? We have 1 honey, 1 mixed, 1 capped, 1 empty. Pero acuérdate cómo fue, como dijimos que hacemos los núcleos, con una miel, con una cría abierta, una operculada, y uno vacío. So the second slide to the colony to the right from the left, you see that there's 2 boxes of honey. Well, I'll take 1 box off. And if all the way on the right, you see I'm making 4 nucleus colonies. So one frame of honey will go in each nucleus colony. And then I go down below and I pull whatever brood I can from the brood factory in order to make nucleus colonies. Now, 1 brood factory isn't going to give me 4 nucleus colonies, but it gave me 4 frames of honey. And it might give me 2 or 3 frames of brood, and then we'll go to another nucleus colony, and we'll harvest 2 or 3 frames of brood from that. And so usually we're making 50 or 60 nucleus colonies a day in this very way. Entonces, lo que puedes ver es que tengo 2 cajas de miel en la segunda torre. Agarro una torre y le digo una caja de miel y la quito por completo, pero como quiero hacer 4 núcleos, agarro los siguientes 4 bastidores de miel, se los distribuyo un bastidor a cada uno de los núcleos a la mano derecha y luego, según la cantidad de cría que tengamos, voy a poder hacer algunos, pero no los 4 núcleos en total, pero abrimos otra colonia y acabalamos lo que nos falta de otra colonia. Y en un día típico podemos hacer hasta 50 núcleos. Next slide. And again, we make whole apiaries of nucleus colonies. Y hacemos apiarios completos de puros núcleos. We take the nucleus colonies to an apiary and give them a queen. Nos llevamos los núcleos recién hechos y les damos una reina. The same day. El mismo día. Never wait. Nunca me espero. The longer you wait, the more difficult it is to get the queens accepted.
Entre más te esperas para darles la reina va a ser difícilmente aceptada. Once the bees start queen cells, it's very difficult to get the queens accepted. Ya cuando inician las celdas reales, las colmenas huérfanas, es muy difícil hacer que acepten a una reina. So we make the nucleus colonies, we move them to their apiary, and we give them a queen. Así es que hacemos los núcleos, los movemos a un nuevo apiario y les damos la reina inmediatamente. Give them a queen in the shipping cage with the cork off the candy end. Y les damos en una celda con candy. Last year, we made 352 nukes last year, and 348 accepted their queens. De 352 núcleos que hicimos el año pasado, 348 aceptaron la reina inmediatamente. Just trying to change what people think, that they have to leave the nucleus colonies queenless for 24 hours or more. Well, that's a big mistake, in my opinion. En mi opinión, es un mal concepto el esperar 24 horas o más a dejar una colmena huérfana para darles una reina. En mi opinión, la reina se pone inmediatamente. The bees know in an hour. The bees know in 2 hours at the most that they're queenless. You don't have to wait 24 hours. You don't have to wait 2 days. Las colmenas, las abejas se dan cuenta en 1 o 2 horas que ya no tienen madre. Entonces, no tienes por qué esperar 24 horas. Esa es mi opinión. Next slide. This is just a slide. This is how I keep my records during the summer at what each nucleus colony can do or has done. Este es la forma que yo llevo el récord de cómo cada colmena lo que me está produciendo. And so we write down whatever we do. So the first time we looked at these nucleus colonies, all we wanted to know is, are they alive and do they have enough food? And En la primera nota, pues, lo primero que buscamos es, ¿está vivo el núcleo y necesita comida? Esas son las dos primeras observaciones. So on March 22nd of 2001, that's what that number is, March 22nd, 2001, both were okay. En marzo 21 del 2001, eso fue lo que significó, que estaba muy bien. In April, one nucleus colony had 8 frames of bees and the other only had 4. En abril, una de ellas tenía, how many frames? There's 8 frames of bees in the left-hand nucleus, and there's only 4 in the right. En la izquierda teníamos 8 bastidores de abejas y en la derecha teníamos 4. So the one on the right, one on the left is much stronger. El de la izquierda está mucho más fuerte. One on the left turned their 8 frames of bees into 8 frames of brood. FB means frames of brood. Y FB significa que me hicieron 8 bastidores de cría cerrada. But the one on the right turned their 4 frames of bees only into 5 frames of brood. Y la del lado derecho me hizo 5 bastidores de 4, me hizo 5 de cría. Somebody wrote requeen. That's the abbreviation for requeen. Y lo que puse ahí abrevado es, hay que cambiar la reina. And so if we keep going, let's see, on May 18th,
we have a fifth box to the left nuke. Y si seguimos viendo, vemos que en mayo 18 le agregamos una caja al del lado izquierdo. The nuke on the right still hasn't built up enough to need a box or to give us any brood. Y el del lado derecho no ha en realidad hecho más que lo que estaba haciendo. And so you can see that the one on the left in June gave us 2 frames of brood, but the one on the right finally started to gain some strength. They gave us 4 frames of brood. And you can keep going right up the list, and you can tell how many frames of brood and how many frames of honey and how many nukes and all that we did this summer. Any of the Y important esa es la forma que yo mantengo mi récord ahí mismo en el campo para saber cómo están mis colmenas o produciendo miel o están criando, haciendo cría suficiente, etcétera. And so we did requeen the nucleus on the right. Cambiamos la reina del lado derecho. On the 20th of July. El 20 de julio. We killed the queen, KQ, killed queen. Ahí dijimos, matamos la reina. And we gave that colony a daughter of breeder queen 84. Y le dimos la hija de la reina 82. Next slide. So after we get done making nucleus colonies, y después de hacer los núcleos, it's time to do our requeening. Empezamos a cambiar las reinas, a reemplazar reinas. Anything that's got a queen that wasn't productive. Si tenemos reinas que no estaban productivas. In the brood factories, I don't like to have queens older than 2 years. En las fábricas de cría no me gusta tener reinas mayores de 2 años. I need the queens to be young and productive. Quiero que estén reinas jóvenes y productivas. Because I need them to make as many frames of brood as they can. Porque necesito que me hagan suficiente cría como sea posible. And if we have an older queen that slows down, then that reduces the brood I can harvest. Y si tengo una reina vieja, me reduce la cantidad de bastidores para la cosecha. Next slide. And so this is the way we requeen. We use a Esa es la forma que cambiamos la reina. We use a push-in cage. Hacemos una caja, una jaulita que se empuja. Do you know what a push-in cage is? Yes, we do. Okay, and so we find a frame of brood that has emerging brood and nectar. Encontramos una parte con un bastidor que tenga cría emergiendo con néctar mezclado. And that's the frame we're going to use to introduce the queen. Y ese va a ser el bastidor donde introducimos la reina con este tipo de jaula. First, we have to find the old queen and remove her. Tenemos que remover la reina vieja primero. We brush all the bees off our emerging brood frame. Y quitamos todas las abejitas con una brocha del bastidor. We put our new queen underneath. There's no bees on the frame. We put on the comb. We put the new queen under the cage. Y ponemos la nueva reina ahí va dentro de esa jaula. And push the cage into the midrib of the comb. Y metemos la caja de alambre, la pegamos a la cera. And then we put the comb back in that hive for 4 days. Y luego metemos reina y bastidor otra vez a la colmena
por 4 días. Why is it 4 days? I'm sorry, Mike. Why do we leave it for 4 days? ¿Y por qué 4 días? How long does it take for an egg to hatch? ¿Cuánto se lleva para que un huevecillo brote a larva? So an egg hatches on the 3rd day. Un huevecillo brota al tercer día. And so if we pull this comb out after 4 days, Y si sacamos este bastidor después de 4 días, and there are eggs outside the push-in cage, no hay huevecillos afuera de esa jaula. there's a second queen in the hive. Si encontramos huevecillos afuera de esa jaula, quiere decir que hay una reina en esa colmena. Before we can introduce this new queen, we have to find the old queen, the second old queen. Y si encontramos huevecillos, tenemos que buscar esa reina. Next slide. And so here is the cage with the queen underneath, a red dot queen, and the emerging brood that was under the cage has emerged. Y aquí podemos ver a la reina abajo de la jaula y ya con las abejas que están emergiendo con la reina. And those new bees have never seen a queen. Y ninguna de estas abejas ha visto una reina. The only queen they've ever seen is the one you put under the cage. Y la única reina que ellas reconocen es la reina que tú les pusiste abajo de esa jaula. So they immediately feed her and clean her and love her, and she starts to lay. Y a ella la cuidan, la lavan, la alimentan y ella con gusto inicia la postura, continúa la postura. Now, let me say that the reason we use the pushing cage is because of better success. La razón que yo utilizo esta jaula es porque tenemos mejor éxito introduciendo reinas. Now remember, we're removing a laying queen. Recuerden, estamos removiendo una reina que está en producción. And then asking the colony to accept a non-laying queen. Y le estamos pidiendo a la colmena que acepte una reina que no está en postura. I don't mean not mated. She's mated, but she's not laying. No estoy diciendo que no está fecundada. Estoy diciendo que simplemente no tiene postura. Once you remove a queen from the mating nuke and put her in a cage and bring her home for a night, Pues remover una colmena de un núcleo y traerla, sacarla por una noche. her abdomen shrinks. En esa noche el abdomen se encoge, Her pheromones are different. las feromonas cambian. And in order to get that queen, the best acceptance of that queen, you need to bring her back into lay. Y para tener una reina que tenga más posibilidades de aceptación, la tienes que hacer que tenga postura. This is how we do it. Y esta es la forma que nosotros lo hacemos. On day 4, when we remove the cage, she's happily laying eggs. Y al cuarto día, cuando removemos esta jaula, ella está felizmente poniendo huevecillos. The bees have accepted her. Las abejas la han aceptado. Next slide. El que sigue ahí. And you see already, so the cage has been off for less than 1 minute. Y la jaula apenas tiene un minuto, menos de un minuto que fue removido y ya la están aceptando. And look at the retinue. Look at the retinue all around her. They've accepted her. Fíjense cómo está todas las cortesanas alrededor de su reina. So then we put the comb back in, and they've accepted. We've requeened the hive. It took 2 trips to the hive, yes.
want to find the old queen and put the cage in, and then wants to remove the cage. But the acceptance rate is nearly 100%. Sí, sí, cierto, son dos viajes que tenemos que hacer, una para remover la reina y otro para remover la jaula que le pusimos a la nueva, pero nuestro récord es casi al 100% de aceptación. Next slide. So after making nucleus colonies, Después de hacer núcleos, this is about the condition of the colony. This is before our goldenrod flow. Our goldenrod and aster are our major autumn honey flow. en donde yo estoy, tenemos un flujo de néctar muy fuerte de vara dorada y de asteres. So the goldenrod nectar flow often they make enough honey off it for winter. Y muchas veces con la vara dorada nacen suficiente miel como para invernar. So you can see that this colony filled 2 top boxes with honey. Puedes ver que esa colmena tiene 2 cajones con miel. And 2 combs in the next box down of honey. Y tienes 2 bastidores con cría en la siguiente caja. I winter my brood factories in 3 stories. Yo inverno mis fábricas de cría en 3 niveles. And so I take the top box off. Entonces le quito la caja, la cuarta caja que es miel. If any of the other brood factories need that honey, I give it to them. Y si las otras fábricas de cría necesitan miel, de ahí mismo les doy. Out I take it home and extract it. O me la llevo a casa y la extracto. Next slide. So that's what I've done. I've taken the top box off. Ahí es lo que ya hice, le quité la miel de arriba. And what I have left is they may need to be fed some, but they're pretty much ready for winter. Con lo que termino es con colmenas listas para el invierno. Next slide. Well, I guess we all have problems with this. Yeah. ¿Y qué del varroa? Yeah, and so what do you do about varroa? ¿Y qué hacemos con el varroa? Slide. We've been trying to use oxalic acid. Hemos estado tratando de utilizar el ácido oxálico. So this is oxalic acid and sugar syrup. Este es ácido oxálico en jarabe de azúcar. It's applied after the colony is broodless. Es aplicado cuando la colmena no tiene cría. For me, this is November. Para mí es en noviembre, cuando deja de la postura la reina. ¿Qué sigue? Let me say again, but add to the oxalic acid. This summer, we gave the bees. Yes, thank you. We gave the bees pads with oxalic acid and glycerin, and I'm hearing. And how did that work, Mike? Huh? How did that work? We're still analyzing, but I'm hearing some very good results. Dice Mike que este verano cambió un poquito a darle el ácido oxálico en glicerina en toallas y que los resultados hasta ahorita son muy prometedores.
we're trying to get away from amatraz and things like that, and so, gosh, if the pads will just hold the varroa load low enough until we get broodless and we can use oxalic and sugar syrup, that would be a real that'd be amazing, wouldn't it? You bet. Está tratando de salirse de los químicos fuertes para los tratamientos y el ácido oxálico se ve muy prometedor. I'll know in another month or so. En otro mes, más o menos, me enteraré si nos está funcionando. Next slide. Okay, now we have to feed them because they don't all have enough honey for winter. No todas tienen lo suficiente alimento, les tenemos que alimentar. Really depends a lot on our goldenrod flow. Y todo esto depende de la vara dorada, del flujo de néctar de la vara dorada para mí. In a year when the goldenrod flow is strong, we have to feed almost no one. Cuando tenemos un flujo fuerte de vara dorada, no tenemos por qué alimentar. Last summer we had a drought, not like your drought, but we had a drought. It was dry for us, and the goldenrod yielded no nectar. Y tuvimos el año pasado un poco de sequía, no como la que hemos tenido en el norte de México, pero sequía y no nos dio mucha vara dorada. I fed 25,000 pounds of sugar syrup. Tuve que alimentar 25,000 libras de jarabe. But that's beekeeping. If you have to be fed, you feed them. Y eso es la no way apicultura. around it. Si tenemos que alimentar, vamos a tener que alimentar y punto. No, eso es apicultura. Next slide. Next slide. So this is how I feed. Esta es la forma que yo le doy de comer. Gallon cans. En botes de 4 litros. With small holes punched in the lid. Con hoyitos pequeñitos agujerados en la tapadera. We stand them up on shims, wooden shims. Las ponemos esas espaciadores de madera para que estén poquito elevados. Next slide. And so each colony can take up to 2 gallons at once. Y cada colmena puede con 8 litros a la vez. It's very easy to, with these nucleus colonies, it's very easy to determine how much syrup they need. Just by muy picking fácil up the determinar box. qué tanta néctar necesitan, los núcleos. Right, just picking up the top box and the middle box, you can say, well, let's see, the top box is very heavy, so it's full. And the middle box as well, it would probably take me a couple gallons for it to be full. So then I mark this one as needing 2 gallons. Lo que hago es levanto la caja de arriba y si está pesada me doy cuenta que no necesita no más que miel en la caja de en medio y si está liviana determino que necesita 8 litros de néctar. I think it's very important to feed all the syrup that they need at once. Es importante alimentar tanto néctar como necesiten y de la manera más rápida posible. Because when you feed it slowly, they raise brood. Porque cuando les das despacio el néctar, lo que hacen es iniciar a hacer más cría. If you feed it fast, it acts like a honey flow, a nectar flow, and they store it and they ripen it and they'll even cap it. Cuando les das de comer rápidamente, en abundancia,
lo que hacen es tratar esa alimentación como un flujo de néctar y lo que hacen es secarlo inmediatamente y opercularlo como si fuera miel. Next slide. Now, this is something we do for our bees here. You would never have to do this, but we wrap them with tar paper. Go ahead, next slide. Acá en el norte, donde está Mike, que es muy frío, se tiene que hacer esto por la nieve. This is our first snowstorm in November of 2021. Ese fue nuestra primera tormenta invernal, fue en noviembre del 21. So each of these nucleus colonies has a bottom entrance. Cada una de estas colmenas tenía su entrada inferior. And for most of the winter, the bottom entrance is covered with snow. Y para todo el invierno, la entrada inferior va a estar cubierta de nieve. And if a warm day comes along and the bees would be able to take a cleansing flight. Y si las abejas tienen un día asoleado, calientito y pudieran volar, Can't get out because the bottom entrance is plugged with snow, blocked with y querer salir para un vuelo de limpieza y está tapada la entrada. snow. So we have to have an upper entrance. Entonces, en nuestra zona tenemos que tener una entrada superior. And so you see that little hole right there at the top of the gray box. Y puedes ver en las cajas que tienen un agujerito pequeño en la caja superior. A 3/4 inch hole. Es un agujero de 3/4 de pulgada. That allows the bees to have a cleansing flight if the weather gets warm enough. Y si el clima lo permite, las abejas van a tener una oportunidad de hacer un vuelo de limpieza. You don't realize it, but our bees go 4 and sometimes 4.5 to 5 months with not even one flight. No te darías cuenta, pero nuestras abejas duran hasta 4 o 5 meses sin un vuelo de limpieza debido a las condiciones de temperatura. It's very important that they get to have a cleansing flight if it comes. Es muy importante entonces dejarles esa entrada superior. And another reason for the upper entrance is to relieve some of the excess moisture, water vapor in the hive. Y otra de las razones por las que se hace una entrada superior es para que salga el vapor que generan las mismas colmenas con la respiración. In fact, on some very cold mornings, if you go out and look at the nucleus colonies and look at the upper entrance, a horizontal icicle will be sticking out of the hole. Oh, wow. Si tienes cuidado y vas muy temprano en la mañana, en una mañana muy fría, vas a ver un hielo horizontal saliendo de la entrada de tanta agua que sueltan las abejas. Our climate is very different than yours. Nuestro clima es muy diferente al de ustedes. Slide. And so this is my cell building yard, and these are brood factories. Esas son mi yarda de fábricas de cría y de celdas y For winter. Eso es lo que hacemos preparándonos para el invierno. Next slide. So we staple the tar paper on. Le ponemos papel de brea para techo
alrededor de la colmena. The tar paper isn't for insulation, it's for solar gain. No es como un aislante térmico, es para adquirir energía solar por lo negro. You can see on the top of the inner cover, I have a 2-inch piece of styrofoam Pero or puedes ver insulation en la board. parte superior de la tapa que les pongo una tapadera de 2 pulgadas de aislante térmico en la mera tapa. It's very, very important. Muy importante en nuestro caso. Because when the bees respire, they give off water vapor. Porque cuando las abejas respiran, aportan vapor de agua. And if there's no insulation on the inner cover, the water vapor condenses on the inner cover, Y on the si no tenemos el underside. aislante térmico en el techo, el agua se condensa y se congela. And then water drips on the bees. Y esa agua eventualmente gotea arriba de las abejas. Wet bees in the winter, wet bees are dead bees. Y una abeja que se moja en el invierno es una abeja muerta. Every hive, every colony gets insulation on the inner cover. Cada una de mis colmenas y núcleos se le pone aislante en la tapa. It's pretty amazing how warm that tar paper gets on a cold, sunny day in the winter. Es increíble la cantidad de calor que generan estas cubiertas de papel. So it warms up. It doesn't make it hot in the hive, but it warms up. It moderates the temperature so the bees maybe can go out and take a little food from the combs outside the cluster and bring it into the cluster. Y no sobrecalienta la colmena, lo que hace es a ayudar a balancear el calor para que las abejas puedan salir del nido y poder tomar miel de los bastidores exteriores pegados al exterior y traerlo y consumirlo en la parte medio. Next slide. And I tie all my covers down. Y yo amarro todas mis tapaderas. That's right, because in the wintertime we have storms, and if the cover blows off, the hive is dead, so we tie all the covers on. Porque en el invierno tenemos tormentas y si llega un viento y me vuela las tapaderas, esa colmena es una colmena muerta. Next slide. Now, it was kind of a cold day, the day I wrapped, and look at already the bees are looking out the upper entrance. Estaba frío ese día que le puse la tapa esa negra, y ya las abejas estaban asomándose. Tar paper creates a warm zone around the hive. El papel negro hace una zona templada en la parte exterior. And it's not long before the bees take advantage of that extra heat. Y no es mucho tiempo antes de que las abejas descubran que hay extra calor y toman ventaja. Next slide. So I just want to say just for a minute, what is it that we're doing with these bees? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con las abejas? How are we managing? What exactly are we doing to them? ¿Y qué hacemos exactamente? ¿Cómo manejamos nuestras abejas? Next slide. In the springtime, we build them up. En la primavera las construimos más y más y más, las fortalecemos. We build them up and we build them up.
las construimos y las volvemos a fortalecer y fortalecer. We begin harvesting brood for cell building. O empezamos a cosechar cría para construir celdas. Replacing the brood we harvested with empty combs or foundation. Y al cosechar los bastidores de cría, reemplazamos con bastidores vacíos o con bastidores con cera estampada. And we have to add another a fifth or maybe a sixth box. Y tenemos que agregarles una quinta o sexta caja. And then we start taking brood away, but not replacing the comb. Y empezamos a quitarle suficiente bastidores de cría, pero no les quitamos mucho panal. And so then we take away nucleus colonies. Y de ahí tomamos los núcleos. We'll take away whole boxes of brood and bees. Podemos tomar cajas enteras de abejas con cría. To make nucleus colonies. Para hacer núcleos. We'll get them down to 3 boxes. Y luego las bajamos a 3 cajones. With at least 3 or 4 frames of brood. Con 3 o 4 bastidores mínimos de cría. And with the population that they still have, and y con la población que aún mantienen, and the 3 or 4 frames of brood they have, con las 3 o 4 bastidores de cría que aún tienen, they build up enough population to go through the winter. Le tienen suficiente población para pasar el invierno. So you can see, we build them up, and then we tear them down, and we tear them down. They become a perennial brood factory. Y como puedes ver, las construimos, las fortalecemos en primavera y luego les quitamos y al final de la temporada las dejamos crecer para que sea una eterna fábrica de cría perenne. Next slide. And all this from a single use resource hive. Remember what I said about the catalogs, the bee supply catalogs trying to sell resource hives, and they never get it right. It's always been one resource hive saves one production hive. No, it's way more than that. You can see how much more it is than that. It's my whole operation is built on brood factories, not resource hives. Esas colmenas que dicen que son de recursos, colmenas de recurso, no en realidad los fabricantes de estos equipos les han nombrado así y no le hacen honor al verdadero propósito. Yo he construido mi negocio total en estas fábricas de cría. No son únicamente colmenas de recursos. I think this management plan for a sustainable apiary is everyone should attempt to, at least in a small way. And this doesn't mean that you have to copy identically everything I do. You take what I talk about, and you use it in your own way in your own apiary. And that's how we grow, and that's how we learn. And that's how you'll attain a sustainable apiary. Esto que comparto no es para que lo dupliques paso por paso o equipo por equipo. Es para que tomes lo mejor que te funcione a ti y apliques en tu apiario para que tengas apiarios de sustentabilidad. Next slide. All that came from brood factories. All the brood, all the nukes, all the queens, every bit of it came from brood factories.
Todo lo que sostiene mi apiario sale de las fábricas de cría. Next slide. And thank you for listening. Y muchas gracias por escuchar. Thank you, Mike. Thank you. We appreciate it, man. My dog loves the snow. What's his name? Wilson. Wilson? Yeah. Oh, nice. He loves snow. Ok, so es el perro de Mike. Mike se llama Wilson. Y muchas gracias por escuchar, dice Mike. Thank you, Mike. I don't know if there's any questions. Let me see. Regulo Estrada through Zoom is asking, when you harvest the frames, do you take them with all the bees attached to them? Yes. Or just the frames with the brood? Frames with the brood and the bees. Régulo dice que con bastidores con cría y abejas que tienen pegadas. Jamaica Sound, can you read what he says? He says, my name is Fabio from Coast City in the center of Italy. It's an honor to attend to your live lecture. Your method is one of the biggest reasons why I started my little big adventure in beekeeping in 2019, because it was a challenge to try to adapt and to get advantages of it in a country that manages the 99% of beehives with a 10 frame Dadan black single deep brood chamber. That said, I have a fast question. How often in the brood factory colonies do you experience the queen abandoning the lower frames or boxes and laying just on the uppers? Do you happen to reverse those boxes, nuke boxes, for these or other reasons? Thanks again for everything that you do for us in terms of knowledge and wisdom. And also thanks to, of course, to Mr. Paez for his lectures and YouTube channel. You are most welcome, sir. Fabio. Yes, I Fabio. do. I do reverse. I do reverse the order. So yes, they're always located in the top in the spring. And so we will reverse. We'll remove the bottom combs and put the top combs in the bottom. And yes, we do reverse, and that gets the brood nest back down into the bottom where it should be. Let me explain that in Spanish. I just realized that we didn't say it in Spanish. Fabio desde Italia pregunta, dice, es un honor estar en esta lección. Yo empecé gracias a la enseñanza de Michael Palmer, pero mi pregunta, dice, es esta. En invierno las abejas tienden a subir a la segunda caja o tercera caja. Dice, ¿usted cambia la posición de las cajas? Y Mike dice, sí. Buena pregunta. El nido lo baja a la parte baja del. Si está arriba, mete el nido a la parte baja porque la tendencia es de crecimiento hacia arriba. Sí, esa fue la respuesta de Mike. Really good question, Fabio. Thanks for asking it. Anybody else? Christian Mercado at Zoom. Mr. Palmer, have you ever used the brood factories as production beehives using a queen excluder right after you already have 3 boxes? It would be like a double queen horizontal, wouldn't it be? That's what Christian Mercado is asking. Yeah, but Christian, it would be.
But Sí, sí sería, Cristian, dice Mike. swarming is a real issue. Pero la enjambrazón sería la gran problema. It takes a lot more management. Lleva mucho más manejo hacerlo de esa forma. One of my employees tried this for several years, and he just gave up because the swarming was crazy. Uno de mis empleados trató de hacer esto que tú estás sugiriendo, pero eventualmente, únicamente desistió porque la enjambración era demasiada. I think I would Yeah, want to manage. you control the population through harvesting the frames. Exactly what you would have to do. You still have to control the population. So for me, it's better to just use them as brood factories. And if they make 4 or 6 frames of honey, okay, but they're not intended to make honey. I'd No rather tiene la intención de hacer miel, dice Mike, pero muchas de las veces me hacen 3, 4 bastidores de miel independientemente, pero no esa no es la intención. Alfonso Flores dice, Alfonso Flores says, a really interesting explanation of your method, Mike. I thank you for being such a gentleman. And thanks, Aurelio, for organizing these. Bienvenido a tus órdenes. So Alfonso said that, Mike. And then Cristian Mercado at Zoom says, when you are raising queens with the method that Mr. Palmer uses, the queens must be huge. I have listened that it's a really good practice to weigh the queens when they are born, and depending on the weight, you can determine if they are able to produce more eggs and for more periods of time. Have you ever, Mike? That's the question that Cristian Mercado has. Have you ever weighted your queens when they are born? I never have. And I never heard of anybody doing it, to be honest with you. Oh, Dice, and I think you can weigh the queens, and I think it will give you an idea of how many ovarioles they have, because the bigger and the heavier they are, the more ovarioles, and the more ovarioles, the more eggs they can lay. So yes, I can see that. It's just one that would be impossible almost for me. dice Cristian, dice Mike que él no lo hace, que sí pudiera ser una forma de catalogar o clasificar una reina, pero que él no lo ha hecho porque sería muy intenso el trabajo. And Christian also says, because of the quantity, because of the how many nurse bees you have on your queen racing equipment, you could use two. Could you increase the amount of grass so that you can produce more queens at the same time, Mike? That's what he wants to know. I probably could. I could probably put another cell frame in a few days after the first one. I prefer to do one at a time. There's 48 grafts on one cell bar frame. And actually, the way I manage the cell builders, I get another cell bar frame every 20 days. So I am raising more. It's not just a one-time thing that I'm making this huge colony and getting one cell bar frame. I'm getting usually 3 rounds of queen cells from each cell builder.
I get another round every 20 days. Cada 28 días, dice Mike, saca, how many queens total every round? 48 grafts. 48 grafts. 48 reinas cada 28 días por cada una de las constructoras de celdas, dice Mike. Entonces, creo que sí estoy optimizando esto. Dice, sí pudiera hacerlo, pero prefiero la reina más grande. María Elisa wants to know, she goes, hello, we have initiated with the Palmer method. And the hive yes, grew enormously. It was an explosion. And we already put 2 boxes on top. And even though we did that, it swarmed. What can I do to prevent swarming? That's what you were talking about. That's exactly what you were talking about. Yeah, more boxes. There's one trick. So how many boxes did she have? 2? ¿Cuántas cajas tenías en total, María? ¿Cuántas cajas en total? ¿Por qué no abres tu micrófono y le preguntas directamente a Mike? I'm asking Mike and she's about ready to answer. Pueden abrir sus micrófonos para preguntar, nomás no vayan a abusar uno a la vez, ¿verdad? Adelante. Hola. An answer for her. Well, she's not answering, Mike. So. Okay, but so many times I've had strong brood factories, and I took a box of combs, 4 combs, and put it right in the middle, empty combs, and put it right in the middle of her brood nest, and it creates this big empty space, and that really helps stop swarming. You know, prevents it from starting. Okay. Dice Mike que muchas veces ha tenido esa tendencia y que lo que él ha hecho es agregar en medio del nido, quebrar el nido y meter bastidores vacíos con pura celda abierta para evitar la enjambrazón. Y la mayoría de las veces eso evita la enjambrazón o el impulso de enjambrazón. Thank you, Mike. Joeli Ariel. What's the proportion between brood factories and production hive? It's good so that your system works, Mike. Well, depends on your need, what your need is. It's hard for me to say if you have 100 hives, you need 5 brood factories or 10 brood factories. It's what you're doing. Just to support your beehives, you probably don't need too many. But if you're raising queens or if you're raising nucleus colonies, then you need more. So it really is going to depend on what you want. Okay. Dice Joeli, dice Mike, que depende de tu necesidad y de tu forma de trabajar. Dice, para soportar únicamente tus colmenas no vas a necesitar muchas, pero todo depende tanto del clima donde estés, de los flujos que tienes diferentes. Cada quien tiene que adaptarlo a su entorno, pero también a su estilo de trabajo. Por ejemplo, si vas a criar reinas, por supuesto que va a cambiar la situación y vas a necesitar más. Es cuestión de experimentar y no hay una respuesta adecuada, dice Mike. Okay, so Araceli Chapital wants to know, she goes, hello, good night, good evening, Aurelio and Mike.
because you because of your disposition to share. On my case, I live on a place with high humidity and really hot. Uh, do you think the paper, the tar paper, and the foam will work on the same uh, for the heat than it does for the cold? So I don't think so. You don't need No, all that heat. no. You need Perhaps the insulation. Perhaps insulation on the inner cover might help because the sun is so hot. But no, the don't put no tar paper where it's hot. No. Dice Mike que no le pongas el papel negro absolutamente, no le pongas. Tal vez el aislante en la tapadera sí funcionaría y yo digo también lo mismo. Árame vende unas tapaderas que le pone para el desierto, a mí me las ha vendido, le pone una capa de aislante entre la lámina y la madera y sí funcionan. Yo pienso que algo así te puede funcionar, Araceli. There's a guy that you know, Arame, you met him, Mike. He fabricates equipment in Mexico, and he's got a lid that he puts on between the wood and the sheet metal. He puts 3/4 of an inch of foam. Um, and I have noticed that it really works really well for the heat. And I'm assuming for the cold weather too should work. But yes, it's a good insulation on top. Christian Mercado wants to know that out of the 50 nukes for an apiary to make queens, uh, where do the drums come from to make all those queens viable, Mike? So he says, thanks a lot for all the work that you've done, Mike and Aurelio. I have 2 mating yards. Mike tiene 2 yardas, 2 apiarios de apareamiento. Each one of them has 250 nucleus colonies, mating nucleus colonies. Cada una de ellas tiene 250 núcleos de apareamiento. And surrounding those mating apiaries, I have 6 production yards. Y cada uno de esos criaderos tiene 6 apiarios de producción. Queens, many of my best queens in those 6 apiaries. Y muchas de las mejores reinas en esos apiarios. So I'm getting drones from all those apiaries, and I think it's very. Go ahead. Entonces los zánganos vienen de esos apiarios que están alrededor de mis criaderos. Important that we don't limit our genetics. Es muy bueno no limitar nuestra genética, dice Mike. Those 6 apiaries that I have daughters of many different queens. Esos apiarios que tengo alrededor tienen reinas de muchas diferentes madres, que vienen de diferentes madres. Virgins are able to mate with drones of many different genetics. Entonces esas reinas se aparean con muchos diferentes zánganos que vienen de diferentes colmenas y diferente genética. We must have 150 or more hives surrounding my mating apiary.
Cada uno de mis criaderos está rodeado por lo mínimo de 150 colmenas que dan zángano. Good deal, Mike. Are you tired, my friend? Kidding. It was a long day. Yeah, it's been a long day. Well, just a few more questions, Mike, and we'll wrap it up. Because I'm beat too. Okay, so dos preguntas más le estoy diciendo a Mike y ya nos recogemos ya para ir a descansar. Araceli says, thanks, Mike. And Aurelio, ¿me puede, can you share the contact information of the person that fabricates those lids? Yes, sí, claro que sí. Araceli se llama, es amigo mío, es Arame López. Y les voy a dar el número de teléfono. Arame, incluso Arame hace también el equipo Palmer, 443, déjenme ponerlo aquí, 443, 286, 286, él fabrica el equipo Palmer, si a alguien le interesa, nomás díganle que lo está recomendando el mismo Mike. Es Arame López. Dice Cristian Mercado says, Mike, it's been 2 years since I've been using the brood factories the way Mr. Palmer is describing them. I am really happy with the results. I recommend enormously with all my friends, beekeeping friends. Thanks a lot, Mike, for sharing your important work. This is the best that I used in beekeeping. Gracias a Cristian Mercado por el comentario. Joeli, con esto ya cerramos. ¿Cómo controla la enjambrazón? Ya sin dividir las colonias en producción. How do you control the swarming without dividing on your productive hives? Not your nukes, but your productive hives. How do you control swarming? We reverse the brood chambers early in the season to get empty comb above the queen, and then we equalize. So we take brood out of the strong and we give it to the weak. Hold on, Mike. Cambia las cajones. El nido termina arriba en el invierno, entonces lo baja el cajón de arriba, lo pone abajo y pone el cajón vacío en la parte de arriba. Como se van comiendo la comida, van vaciando el cajón de mero abajo y van dejando cajones vacíos. Entonces cambia el nido, Mike, y ecualiza las colmenas. ¿Qué significa esto? Las hace todas iguales, reparte que todas estén igual. Then what else, Mike? And then see what happens is when you reverse the hive. Let me start at the beginning. So Okay. when you have a hive in the spring, and cuando tienes una colmena en primavera, dice Mike. And the cluster is usually in the top of the hive. El nido va a estar en la parte de arriba de la colmena. First nectars start to come in. Y el néctar inicia a entrar. The bees are going to put that nectar wherever they can put it. Y las abejas van a poner el néctar en cualquier lugar donde puedan. On the hive.
the nectar is going to go in the brood nest where brood is emerging. Y muchas de las veces va a estar el néctar, va a estar alojado, lo van a colocar en el nido donde las abejas están precisamente naciendo. A confrontation or a conflict between bees that are raising brood and bees that are bringing in nectar. Entonces hay un conflicto entre las abejas que están tratando de hacer más cría y las abejas que están trayendo el néctar. So the nectar storers are always going to win. They always win. And Entonces las que traen el néctar o traen los recursos siempre van a ser las que ganen. In the brood nest where the brood is emerging, this forces the queen down into the boxes. Entonces, si empiezan a llenar todo y tienes el nido abajo, la reina va necesariamente que bajar. It's a downward pressure that Es una forces presión de bajar. That to me, that downward pressure is the main trigger for swarming. Esa presión es precisamente lo que orilla a las colmenas a enjambrarse. Before the dandelion blooms, before our strongest first flow, we put a couple of extracting honey supers on with drawn comb. We put them right on top of the brood nest. Antes de que inicie el flujo de néctar, nosotros ponemos alzas para que almacenen inmediatamente toda esa miel que va a entrar. The bees are placed above and outside the brood nest to store some of the nectar. Y las abejas van a tener la tendencia a subir, a poner directamente ese néctar, almacenarlo arriba del nido. Also allows for upward movement of the queen, so she can move up into that I don't use queen excluders, so she can move up into that first super and lay if she needs to. Y lo que también sucede es, si tenemos las salsas, la abeja va a utilizarla muchas veces para la postura si necesita hacerlo. Now, once the flow starts, we take the supers off and we reverse the brood chambers and put the supers back on. Y cuando inicia el flujo de néctar, cambiamos las cajas, el Mike usa 2 cajas de cría, usa la caja vacía, la pone arriba y la caja llena la pone abajo. We done. First we put supers on, and that reduced that downward pressure of incoming nectar, and the queen is able to move up. Y con esos movimientos de poner, de cambiar el nido, de reversear el nido y de poner las alzas en la parte de arriba, le quitamos la presión a la abeja de construir hacia abajo, que es lo que detona el instinto de enjambrazón, y le damos movimiento a la reina para subir y poner y espacio para su postura. So then when we reverse, we recreate that ability of the queen to move up onto empty comb, which reduces that downward pressure again. Y cuando hicimos esa reverseada, pues, cambiamos el instinto y la presión que tiene la reina de irse hacia abajo y enjambrarse a tener una tendencia hacia arriba y no enjambrarse. And after that, we make sure that we super properly. Y de ahí en adelante, la única forma es continuar poniendo suficientes cajas para el flujo de néctar. You know, nectar is 85% water.
And El honey néctar is es 80. 85% de agua y el 15 de sólidos. 85% sugars. Y la miel termina siendo al revés, 85% sólidos, 87 y 13% de agua. Water is volume. El agua es volumen, acuérdense de eso. Super of honey, the bees need 2 supers of nectar storage space. Para producir una alza de miel necesitas poner 2 alzas para que la llenen de néctar 2 alzas. We've been told, and too many people wait until the first super is 75% full, and then they add another one. Muchos nos han dicho que tenemos que esperar a que esté lleno al 75% una alza antes de poner otra. Supers at a time. Y lo que yo hago es poner dos al mismo tiempo. We stay 1 empty super ahead of them. Y nos mantenemos con una alza siempre enfrente de la necesidad de la colmena. That's pretty much what we do, you know. Once we get them, once they're making honey, we've done all their management. Once they're making honey, as long as we keep the supers on, we keep adding empty supers when they need one, or before they need one. Y el chiste va a ser mantenernos enfrente de la necesidad de la colmena y agregarle equipo antes de que lo necesite utilizando nuestra observación para determinar cuándo es este momento. Pretty much they give up swarming once they're making honey and they have enough room. But if you don't have enough room, then they will swarm anyway. Y si tienes suficiente espacio y tienes donde almacenar su miel, no van a querer enjambrarse, pero si no les das ese espacio, se van a enjambrar independientemente. Okay, Mike. God bless you, my friend. Yep. Rest. You look tired. I am tired too. Yep. Okay. Well, it's great seeing you all, Gracias, hearing Mike. from you, and have a good night. Good night, Mike. God bless you. Take care, man. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos a la siguiente.